ரிஷிகேஷ் ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டேன். கங்கை பாருங்க, அப்படியே ஒரு பளிச்சிடுற ஒரு பளிச்சுன்னு தண்ணி, நல்ல சுத்தமான தண்ணி ஓடிக்கிட்டு. லைட்டா ஒரு காத்து, சில்லுன்னு காத்து, மற்றபடி ரொம்ப அருமையான ஒரு கிளைமேட். ஆசிரமம் இருக்கு பின்னாடி, நம்ம தயானந்த ஆசிரமமும் அங்கே இருக்கு. இது பக்கத்து ஆசிரம். இன்றைக்கி ரிஷிகேஷில் ஆக்சுவலாக நம்ம முகாம் துவங்குது. நேற்று எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. இன்றைக்கி இங்கேருந்து மகாவதார் பாபாஜி குகைக்கு நம்ம கிளம்புறோம். இப்போது கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கங்கையை பார்க்க வந்தேன். நீங்களும் பாருங்கள், அழகாக கங்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அவங்கவுங்க இங்கே கங்கா பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, பார்க்கலாம். இப்போ நாம் இருக்கிறது தேவ்பிரியாக் அப்படிங்கிற இடத்துல, ஹிமாலயாஸில் கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பாகிரதிங்கிற நதியும் அலக்கநந்தாங்கிற நதியும் சேர்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் சேர்ந்து போய் தான் கங்கையாக நம்ம ரிஷிகேஷில் பார்க்குறோம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ரெண்டு நதியும் கலக்கிற இடம் தேவப்பிரியாக். இப்போ நம்ம நிற்கிற இடம் அலக்கநந்தா நதி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நீங்கள் பார்க்குற கோவில் தாரி தேவி கோவில், தாரி தேவி டெம்பிள்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆற்றுக்கு நடுவில் இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் இந்த ஊருக்கு ஒரு காவல் தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க. 2013 ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்தது இல்லையா கேதார்நாத்லேருந்து. அப்போ இந்த கோவில்லாம் எடுத்து கரையில் வச்சதுனால தான் வந்ததுன்னே இந்த ஊருக்காரங்க சொல்லுவாங்க. இப்போ மறுபடியும் பார்த்தோம்னா நடுவில் தான் இருக்குது. ஒரு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோவில் இது. நம்ம இறங்கி போகல, ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடுங்கிறதுனால இங்கேருந்தே பார்த்து நம்ம கும்பிடுறோம்.
நம்ம இறங்கி இருக்கிறது வழியில் ஆதிபத்ரிங்கிற கோயில் 8ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து 12ஆம் நூற்றாண்டுக்குள்ளே கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப பழமையான கோயில். கோயில்னு சொல்லலாம், கோவில்கள்னு சொல்லலாம், குரூப் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ். ஸோ சின்னதாக சுவாமிகள் இருக்காங்க, ஒவ்வொரு சிவன் இருக்கார், எல்லோரும் இருக்காங்க. ஆனால் விஷ்ணுக்காக தான் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம கோவில் அப்படியே சுற்றி பார்த்துடலாமா? இங்கே இருக்கிறது சிவன். இந்த பிரகாரம் பாருங்க, ராமர், லக்ஷ்மணன், சீதா அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஹனுமான், இங்கே கௌரி சங்கர், கருடன், இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது இங்கே முக்கியமான பிரகாரம் மகாவிஷ்ணுவோடது. வாங்க பார்ப்போம். ஓகே, குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி. காலை வணக்கம். ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க இந்த எனர்ஜி, இந்த ரூமோட எனர்ஜி, மெடிடேஷன் ஹால் எனர்ஜி இஸ் ஸோ குட். அது வந்த உடனே ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. உண்மையாகவே உட்கார்ந்த உடனே குண்டலினியே ஆக்டிவ் ஆகுது. அந்த அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குன்னா, நம்ம பாபாஜி கேவில் போய் உட்காரும்போது கூட இந்த அனுபவம் கிடைக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா அங்கே நமக்கு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். பட் இங்கே வந்து இட்ஸ் ரியலி டக்குன்னு அப்படியே இதாகுது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஒரு ஸ்மால் மெடிடேஷன் நம்ம பண்ணிவிட்டு வில் டூ அ ஸ்மால் மெடிடேஷன் டு இன்வோக் பாபாஜிஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ். நல்லபடியாக நம்ம ஏறி போய் வரணுங்கிறதுனால. ஓகே, ஸோ சௌகரியமாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். சிட் வெரி கம்ஃபர்டபிளி. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ஆல்ஃபா முத்ரா இன் போத் ஹேண்ட்ஸ். இரு கைகளிலும் ஆல்ஃபா முத்ரை. Take a deep breath, and as you exhale, mentally connect with Mahavatar Babaji. ஆழமாக மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுங்கள். அப்பொழுது மனதால் மகா அவதார் பாபாஜியுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். Feel his presence here. அவரது சக்தியை இங்கு உணர்கிறோம். We can feel his blessings. அவரது ஆசிகளை உணர்கிறோம். We pray to Baba to give us the energy, the strength to walk up to his cave. பாபாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். அவரது குகை வரைக்கும் நடந்து செல்லும் சக்தியை நமக்கு தரும்படி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். We seek his blessings for ourselves and our near and dear ones. நமக்கும் நம்மை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அவரது ஆசிகளை வேண்டுகிறோம். Now be connected with Baba for a few moments
and ask for any message that he may want to give you. மனதால் பாபாஜியுடன் தொடர்பில் இருங்கள். அவரிடமிருந்து உங்களுக்கு வரும் செய்தியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். With Babaji's blessings and guidance, we will now proceed to move up to the cave. பாபாஜியின் ஆசிகளுடன் வழிகாட்டுதலுடன் இப்பொழுது பாபாஜி குகையை நோக்கி நாம் செல்கிறோம். Slowly conclude the meditation. Bring your consciousness back to yourself, and when you feel comfortable, open your eyes. தியானத்தை முடித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் கவனத்தை மீண்டும் உங்களிடம் கொண்டு வாருங்கள். நிதானமாக கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள். बोलो गणेश महाराज की जय, बाबा जी की जय जय। ओम बाबाजी, ओम बाबा जी। இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோமா இல்லையா? எஸ், ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடத்துல முக்கியமான ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் இருக்கோம். மகாவதார் பாபாஜியோட குகை உங்களுக்கு பின்னாடி தெரியும். வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனைன்னே சொல்லலாம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீக பாதையில் ஒரு மைல்கல்னே சொல்லலாம். நம்ம எவ்வளோ பாபாஜியை நினச்சி நம்ம வணங்குறோம், நம்ம தியானத்தில் அவரை பார்க்குறோம், எல்லாம் இருந்தாலும் அவருடைய குகைக்கு நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம், இங்கே தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம்னு தான் நிச்சயமாக எங்களால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அதை அனுபவித்து பார்த்து இப்போ தான் குகைக்கு வெளியில் உட்காந்துருக்கோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறி வந்தோம். அந்த கஷ்டமெல்லாம் மறந்து போச்சு. பாபாஜியோட அருள் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும் முழுமையாக நிறைவாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு மனதார வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஓம் ஸ்ரீ பாபாஜி.
This is from Vanaprastha Resorts near Babaji's cave, Mahavatar Babaji. So we had a wonderful stay here, and this morning we all climbed up to Mahavatar Babaji's cave. We had a very good meditation darshan there, and we have come back, had a very good breakfast, and we are now about to leave. And I want to mention the wonderful care that Diksha has taken of all our participants. She has really taken very good care. And it's a wonderful resort, and really it has made our stay much more comfortable and very enjoyable. So, Om Babaji. Om Babaji. Good morning, everybody, and Swami, good morning, both of you. So we welcome Swami Uttamanandji and Swami Mahimanandji with a lot of love and respect. We are so happy that they have come to inaugurate our function. We begin Shantagni today, which is a 5 days program where we will have chanting, meditations, and many other things which we will be doing for our spiritual upliftment. And we will now welcome Swamijis. Today, as we begin Shantagni, we will begin with lamp lighting. So I request Swamiji to light the lamp. Thank you so much. Now I will request Swamiji to speak a few words, then the other Swamiji also will speak. Om Ganapataye Namo Namaha. Om Saraswati Namo Namaha. Om Gurubhyo Namo Namaha. Sadashiva Samadrumha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vande Guru Paramparam. आज यहाँ उपस्थित
महंत जी स्वामी महिमानंद महाराज, विजयालक्ष्मी आचार्य और आप सब साधक। So we are all devotee of Lord Paramatma. भगवान said in Bhagavad Gita, न मे भक्त प्रणश्यति. Those who are my devotee, he will never go down. That is physically, emotionally, socially, economically, materially, all the way. They will rise. So, human life is given us to pursue that sadhana. What is sadhana? First of all, satyam vada dharmam chala. Satyam, as in your mind, as in your words, as in your experience, as in your action. So all it is. That is Satyam. आप सब लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। पतित पावनी गंगा जी का तट, उत्तराखंड की भूमि ऋषिकेश। यहाँ पर तभी अवसर प्राप्त होता है, एक नहीं अनेकों जन्म के हमारे पुण्य इकट्ठे उसके बाद गंगा जी का दर्शन, सामने नीलकंठ महादेव और शिव मंदिर। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, यहाँ पर साधना हेतु आए और समय का उपयोग करें। समय और जो श्वास हैं वो हमारे को भगवान ने गिनती के दिए। एक बार समय निकल जाता है, दोबारा मिलता नहीं। Relate a small experience of mine, maybe 10-12 years back when I was coming here for camps. That was a time when I was traveling so much. Every week class was in some other city, 3 days, 4 days, eating in hotels, total stress. So at that time I came for a camp here, and in Dayananda Ashram I saw Swami Utmanandji sitting there in the temple. So I just went to him and took his blessings. Then he said, "How are you?" I said, "I'm okay, Swamiji, but I'm too much stressed." Then why? He said, I said, lot of work every time traveling, doing all the classes. I enjoy doing the classes, but then the whole thing is becoming very stressful. I don't know how to manage this. Then he said only one thing. Why do you think you are doing? Surrender to Ishwar. He is only doing it through you. So if you think like that, there is no stress. These words I never forgot. That moment when he said that, I felt all my stress just leaving me, and I said, yeah, why am I thinking I am doing? See, we all know this fact that we are not doing anything. Some other energy makes us do, but we forget it. So we need somebody like Swamiji to remind us every now and then that you are not the person who is doing. You are just an instrument in the hands of higher energies. So today he elaborated on that point. I think all of us have benefited a lot by listening to him for these few minutes. And thank you so much, Swamiji, for enlightening us with this one thought with which we will begin our Shivir. And thank you, Mahimanandji, also. Thank you very much. Morning everybody and welcome to Shantagni. The Shantagni programல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கொஞ்சம் அதை பத்தி தெரிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம ஆரம்பிப்போம். இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நாள். It's a good day today for us to begin Shantagni with the blessings of Swamijis. So நம்ம ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதத்தோட Swamijis கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ஆரம்பிக்கிறோம். இன்னைக்கு Shantagniன்னு சொல்லும்போது
some of you are repeating the class, some of you are totally new. So the newer vandavungalukkaga I want to give the explanation of Shantagni, how this word came, because this is not a very common word. So many people used to ask, what is Shantagni, what does it mean, enna meaning Shantagni ku appdinu. So munnalla when we were coming to Rishikesh for the camp, நம்ம வந்து 3 days camp we were doing. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், 1 day we'll go to Vasishta Gufa, 1 day we'll go to Larimasaya Samadhi, 1 day we will do Ganga Arati, morning Ganga Puja, evening Ganga Arati, then 1 day we will do Bandara also in between. So 3 days will be over. No meditation or class, only all these activities we were doing. Then some of our Alpha Siddhas kepanga, we want to sit with you and do meditation at Rishikesh, we are not getting time for that. So why don't we do meditation here? So I said, okay, we must do, but when to do, there's no time. We are all busy, all going out and coming. இப்படியே பேசிட்டு இருந்தோம். And then finally we decided to go to Babaji's cave. I went in 2008, but to take the group, I didn't have the courage because it's a difficult journey. As you know, those who came yesterday's, of course, it is much, much better than what we went through. So அதனால கொஞ்சம் I was postponing Babaji's cave. Finally 2013 நினைக்கிறேன், that before that 2012 or something, again we came to Rishikesh. இதே மாதிரி camp, Vasishta Gufa, Larimasaya, all these activities we were doing. And finally this Babaji's cave came in 2013, I think. So then we left for Babaji's cave. So I was in the car, we started in the morning, maybe 7 o'clock from Rishikesh. And as we were going, I was half asleep. Because you get up early in the morning, அதெல்லாம் பண்ணதுனால கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக தூக்கம் காரில். We were traveling on the Himalayas. Suddenly one word started coming, Shantagni, Shantagni, Shantagni. Hey, what is this word? I have never heard. கேட்டதே கிடையாது சாந்தக்னிங்கிற வார்த்தையே, எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு. பட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் சாந்தக்னி, யாரோ சொல்கிற மாதிரி சாந்தக்னி, சாந்தக்னி, சாந்தக்னின்னு வந்துட்டே இருந்து. What is the meaning of Shantagni? I didn't know the meaning at that time. Then I was wondering, what is this Shantagni? Then we went to Babaji's cave, we climbed. And adukku munnadiyum we had gone once, I think. But whenever we go there, we don't see anybody. And the Malayla yarume irukka maatanga, it will be empty. We will climb, go, meditate and come back. Only yesterday, this day before yesterday when we went, there were so many people. But otherwise, those days it was like that. But that day when we climbed, halfway through we saw 2 people coming down, and I was also surprised that somebody is coming so far, ivlo dooram vandu kohik poranga. And we said okay, and we went up. When mela ponappo near the cave, as we reached the cave, I had told our people, we were about 60 people that year. So I told our people, you should not talk, you should not whisper, it will make a noise, echo will be there, people will get disturbed, those who are meditating. So very quiet, no mobile sound, put your mobile on silent, all the instructions I had given. But finally when we reached the cave, anga paatha already 2 men were standing. They were removing their shirt, they wanted to go and sit and meditate. So I waited, I thought okay, let them finish and come, because we are 60 people, we will take a long time. So meduva nama polam. Appo and the person, he turned back and looked at me, neenga Alpha madam dane, Tamil. In Tamil he asked. I was so shocked. இந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தர் யாரோ தமிழில் வந்து நம்மளையும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கேட்குறாரு அப்படின்னு. ஆமாம் அப்படின்னா, உங்கள் மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது, நான் எல்லாம் டெய்லி கேட்பேன் அப்படின்னோடனே ஐ வாஸ் ஈவன் மோர் ஷாக்ட். ஐ செட் அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ செட் நீங்கள் முதல்ல முடிச்சுட்டு வாங்க, பிகாஸ் நாங்கள் நிறைய பேர் 60 பேர் இருக்கோங்க, டைம் ஆகும்னா. அது பரவாயில்ல மேடம் அப்படின்னு. போத் ஆஃப் தம் வெண்ட் இன்சைட். ஸோ ஐ டோல்ட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் வித் மீ, சம் 5-6 people climbed with me at that time, others were coming. I said, we'll sit outside and meditate. Let them do inside, we'll sit outside. So we sat there outside, we were meditating. And as we were meditating, suddenly I heard my voice. நம்மளோட அந்த தீய உணர்வுகள் கலைதல், நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் ரிமூவல், மெடிடேஷன் started playing. I started hearing that. அப்போ நான் நினச்சேன், somebody must have switched on the meditation on the mobile. திரும்பி I was looking everywhere, nobody had switched on. Then I said, from where is my voice coming here in Babaji's cave? It was very difficult to believe. Then I said, who is playing this now? And then when I turned, it was coming from inside the cave. Then I said, oh, they are playing our meditation. Then why are we sitting outside? Let us also go and sit inside. So I told these 4-5 people, come, we'll also go and sit.
Then we went inside the cave. அங்கே போய் உட்காந்து அவங்களும் உட்காந்து deep in meditation with negative emotions removal, தமிழில் தீய உணர்வுகள் களைதல். So I also sat there and concluded the meditation, the remaining part of it. Then when the meditation got over, that person opened his eyes and I was sitting in front of him. He immediately took blessings. I said, I'm so blessed to see you immediately after the meditation in this cave. See, that was a message for me. That's how I took it. See, this all is not coincidence. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே தற்செயலாக நடந்தது, தற்செயலாக அவங்க வந்தாங்க, தற்செயலாக நம்ம போனோம், தற்செயலாக அவங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ரிமூவல் போட்டாங்க, தற்செயலாக நம்ம அதை உட்காந்து கேட்டோம், அப்படி இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் பிளான்ட் பை சம் ஹையர் எனர்ஜி. அப்போ நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா, அந்த நெகட்டிவ் உணர்வுகள், தீய உணர்வுகள் களைதல், நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் ரிமூவல் இஸ் த மெயின் பர்பஸ். And when I sat and meditated, the message that came to me is, there is a lot of work you have to do only in this area. Removing the negative emotions from people, removing negativities from people, this is the main job to be done, because purification doesn't come only by doing good things. Purification also comes by removing what is bad for us, what is negative for us. அது முதல்ல பண்ணிட்டாலே purification becomes easier. So that way, the message I got is, the next thing I have to do is create a class to do in Rishikesh, which will remove all the negativities, negative thoughts, negative emotions, whatever goes on in the mind which is not good for us. And the name of the class will be Shantagni, because all these negative things, in the தீய உணர்வுகள், கோபம், ஆத்திரம், பொறாமை, குற்ற உணர்வு, பயம், anger, hatred, guilt, fear, all these emotions, it is like a fire burning inside. It is burning us actually. It's eating us. We don't realize, but it is all taking away our energy. So Shantagni is அந்த அக்னியை சாந்தப்படுத்தி அதை நம்ம அணைச்சிட்டோம்னா, then we can bloom like a flower. அது வரைக்கும் அது முடியாது. When there is a fire burning inside you, when you are jealous of somebody, you cannot grow spiritually. When you are afraid of something, you cannot grow spiritually. Spirituality is absolute freedom in the mind to think whatever you want, to feel whatever you want positively, to be able to bless other people when they achieve something. That is spiritual growth, where you don't get scared when somebody succeeds. யாராவது வின் பண்ணும்போது, யாராவது ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணும்போது, ஐயோ அவங்க அதை பண்ணிட்டாங்க, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், that thought means we have not grown. Anybody can achieve anything. We can continue our life in our own way. நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதை நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், தப்பே இல்லை. That realization comes only when we grow spiritually. I mean spiritually. ஸோ அதுக்கு தேவை இந்த சாந்தக்னிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். நமக்கு அது அப்படி வந்தது. That is why அந்த சுவாமிஜி சொன்னது நான் எப்போவுமே நினச்சிப்பேன், you are only an instrument. Babaji wants to do this. So he gave the name for the class. He gave me the subject, what is to be done, what you have to focus on. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது, whatever sadhana we will be doing here in these 5 days, அது எல்லாமே it is only towards purifying us, towards dissolving அந்த negativities என்ன இருக்கோ அதை கரைக்கணும். You have to dissolve all the negativities and then become pure. And how pure that is, we don't know. That is a never-ending process, because next year Shantagni-kulla that purity will come down. Yeah. Then again we have to do something, again make it better. It's an ongoing process. So that is why daily meditation namakku thevai. Daily dhyanam பண்ணும்போது there is a cleansing. Whatever meditation you do, நம்ம alpha dhyanam பண்ணாலும் சரி, செல்லொளி பண்ணாலும் சரி, you can do psychic energy, Sri Vidya, Amrita Siddhi, you name any of our classes, any of our meditations, whichever meditation you do, there is some purification. So daily meditation becomes a must because of that. So with that thought in mind, we will start our purification process today. So Shantagni we will begin now. And we will, நம்ம ஆரம்பத்தில் mantra chanting நம்ம நிறைய பண்ணணும். அது mantra chanting always clears our energy. It clears our aura. Om
ॐ गं गणपतये नमः। 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 Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. இப்போ நாம் நிற்கிறது வசிஷ்டர் குகைக்கு பக்கத்தில் கங்கை. இங்கே இருக்கிற கங்கையை பாருங்கள், எவ்வளோ அமைதியாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. நம்ம ஆசிரம் கிட்ட பார்த்தப்போ வேகமாக ஓடின கங்கை இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்கோம் ஹிமாலயாஸில். இங்கே எவ்வளோ அமைதியாக அந்த கங்கை போயிட்டுருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படியே இங்கே நம்ம வசிஷ்டர் குகை இங்கே அமைஞ்சிருக்கு. வசிஷ்டர் இருந்து வாழ்ந்து ரொம்ப பலகாலம் வாழ்ந்த குகைன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கேயே பக்கத்தில் அருந்ததி குகையும் இருக்குது. அது கொஞ்சம் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், அதனால் நம்ம அதை காமிக்க முடியல. இந்த பக்கத்தில் இருக்குது. இப்போ வசிஷ்டர் குகையை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கெல்லாம் அது ஒரு பெரிய பாக்கியம். உள்ளே போய் இப்போ தான் எல்லாம் நம்ம ஆல்ஃபா சித்தர்கள்லாம் தியானம் செஞ்சுட்டு இப்போ மறுபடியும் மேலே ஏறி போகிறாங்க. ஸோ நீங்களும் அதை வெளியிலேருந்து தான் காமிக்க முடியும், நீங்கள் பாருங்கள்.
and welcome to our Mahashivaratri satsang from Rishikesh. வணக்கம். நம்ம மகாசிவராத்திரி சத்சங்கத்திற்கு ரிஷிகேஷ்ல இருந்து வரவேற்கிறோம். இங்கே நம்ம இந்த மகாசிவராத்திரி நேரத்துல சமயத்துல நமது சாந்தக்னி நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால இந்த மகாசிவராத்திரி அன்னைக்கு இங்கேயே நமது தியானத்தை இங்கிருந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு நம்ம ஒரு முயற்சி எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க எல்லாமும் நம்மளோட சேர்ந்துப்பீங்கன்னு நம்புறோம். ஸோ because we have our Shantagni program going on here at Rishikesh as a camp, and Mahashivaratri comes during this program, we wanted to do this satsang with a live stream so that all of you can join, and I hope all of you are able to join today. So we will be chanting mantras and then we will go on to do a meditation. ஆரம்பத்துல நாம மந்திரங்கள் சொல்வோம், அதன் பிறகு ஒரு தியானம் செய்வோம். So from Rishikesh, the speciality is, as all of you know, this is a Deva Bhumi. So many Siddhas are still here, so many Siddhas have already lived here. So being here on the banks of the Ganges, exactly on the banks of the Ganges, and being able to do this satsang is a great blessing for me. And for all of you to participate, our Alpha Siddhas are all here. It is a great blessing for one and all. So in the satsangam Mahashivaratri அன்றைக்கு நமது ரிஷிகேஷ் அப்படிங்கிறது தேவபூமின்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். தேவபூமிங்கிறது எத்தனையோ சித்தர்கள் வாழ்ந்த பூமி, இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பூமி, பல மகான்கள் வாழ்ந்த பூமி. இந்த இடத்தோட எனர்ஜியே ஒரு தனி எனர்ஜி. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல கங்கை கரையிலேயே இருக்கிற ஒரு ஹால்ல உட்கார்ந்து நம்ம இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் கலந்துகிட்டு இருக்கீங்க. அதனால இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக நான் நினைக்கிறேன். அதனால இன்னைக்கு நம்ம மனம் உருகி சிவனை வழிபட்டு சிவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை முழுமையாக பெற வேண்டும். So we should today sincerely pray to Shiva and get his blessings completely, and we should be able to realize the Shiva consciousness within us. In every human being there is the Shiva, and not only within us, within every other human being as well. It is when you recognize the Shiva within you and the Shiva within another person, that is when you rise to a higher level and your life becomes better, your relationships become better. So அந்த சிவன் அப்படிங்கிற உணர்வை நாம் முழுமையாக உணரும் போது நமக்குள்ளும் சிவன், மற்றவர்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் சிவன் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும். அந்த புரிதல் ஒரு மனிதருக்கு வரும்போதுதான் மிக உயர்வான ஒரு நிலையை நாம அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மை. இது ஒரு பிராக்டிக்கலான ஒரு விஷயம் தான். அதனால இன்னைக்கு நாம சிவனுடைய சக்திங்கிறது முழுமையாக பரவி இருக்கு. உலகம் முழுவதும் இருக்கிற சிவ பக்தர்கள் மகாசிவராத்திரி அனுஷ்டித்து சிவனை வழிபட்டு அவருடைய சக்தியை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக்கும் போது நாமும் இந்த தியானம், இந்த மந்திரம் இதெல்லாம் ஜபிக்கும் போது அந்த சக்தி முழுமையாக நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். So today being Mahashivaratri, so many people all around the world, all the Shiva Bhaktas, they are doing so much to activate, to bring in Shiva's energy. So it is all prevalent today. And when we sit and meditate and do the chanting, I'm sure we will get a real blessing with this energy today. So, and another suggestion is when a day is so much energized throughout the world, we should make use of that energy. You can even program your breath to be Om Shiva. So the inhale becomes Om and the exhale becomes Shiva. So mentally program that today, the whole day today, if you are going to stay awake in the night, then the whole night also, my in breath is Om and out breath is Shiva. So that will be the best way to breathe today. Keep on breathing Om Shiva. So இன்றைக்கு இந்த மகாசிவராத்திரி அன்னைக்கு நீங்க இரவு கண் விழித்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, உங்களுடைய மூச்சு ஓம் சிவாங்கிற மந்திரத்தோட செல்வதாக நீங்க மனதை அதுக்கு நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். அதாவது மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போது ஓம், மூச்சை வெளிவிடும் போது சிவா. இப்படி இன்றைக்கு முழுவதும் என்னுடைய மூச்சு இப்படி செயல்படும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னாலே அந்த ஒவ்வொரு மூச்சிலையுமே உங்களுக்கு அந்த ஓம் சிவாங்கிற மந்திரம் தானாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். இப்ப நாம மந்திர ஜபத்தை நாம துவங்கலாம். நம்ம முதல்ல ஓம் சொல்லி ஆரம்பிக்க போறோம். ஓம் ஆரம்பிக்க போறோம். ஓம் 27 முறை நாம சாண்ட் பண்ண போறோம். ஆரம்பிக்கலாமா? நம்ம அல்ப சித்தர்கள் எல்லாம் இங்க கூடி இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த மந்திரங்களை சொல்ல போறோம். நீங்களும் சத்தமா சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க. So our Alpha Siddhas are here and we are all going to chant the mantras for you. You can also join us and chant loudly. Otherwise, if that is difficult for you, the situation doesn't allow, then chant mentally with us. Om
அமைதியில் இருங்கள். Mentally visualize Kailash, Shiva and Shakti. மனதால் கைலாசத்தை நினைத்து பாருங்கள். சிவனும் சக்தியும். Feel their blessings flowing down to you. அவர்களது ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் மீது பொழிகின்றன. Feel a lot of powerful energy descending on you. Shiva's blessings. சக்தி மிக்க ஆற்றல் மிக்க சக்தி உங்கள் மீது பொழிகிறது. சிவன் சக்தியின் அனுகிரகம் முழுமையாக கிடைக்கிறது. Let this energy flow through you, fill you completely, spread all around you. இந்த அற்புதமான சக்தி உங்களுக்குள் நிறைந்தபடி உங்களை சுற்றியும் பரவுகிறது. The blessings of Shiva keep pouring down on you continuously and spread to your near and dear ones. Think of each one and let this energy flow to each person who is near and dear to you. சிவனின் அனுகிரகம் முழுமையாக உங்கள் மீது பொழிகிறது. உங்களிடம் இருந்து உங்களை சேர்ந்தவர்கள் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் செல்கிறார். ஒவ்வொருவரையும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த சக்தி செல்லட்டும். Feel the continuous flow of energy from Shiva. Feel your breath. Om Shiva. And now let this energy spread to your whole city and then to the whole country, Bharat. சிவனின் சக்தி உங்களுக்குள் தொடர்ந்து பொழிகிறது. உங்கள் மூச்சிலும் ஓம் சிவா. தொடர்ந்து இந்த சக்தி உங்கள் ஊர் முழுவதும் நிறைகிறது. அப்படியே நமது நாடு முழுவதற்கும் பாரதம் முழுவதற்கும் பரவுகிறது. This continuous flow of blessings spreads now to the whole world. Feel Shiva's blessings flowing to the whole world. Shiva consciousness fills the entire world. சிவனின் அனுகிரகம் இப்பொழுது உலகம் முழுவதற்கும் பரவுகிறது. சிவனது அந்த ஆசீர்வாதம், சக்தி, அனுகிரகம் உலகம் முழுவதற்கும் பரவுகிறது. Feel the energy continuously flowing through you. உங்களுக்குள் இந்த சக்தி தொடர்ந்து பாய்கிறது. Taking you to a very high level of consciousness. உங்களது உணர்வை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. Now visualize a huge Shivalingam in front of you. உங்கள் முன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய சிவலிங்கத்தை பாருங்கள். And proceed to do Manasika Puja. Manasika Puja செய்து கொள்ளுங்கள். You can do the Abhishekam with water, with milk, with sandal, anything that you wish. அந்த சிவலிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்யுங்கள். நீரால், பால், சந்தனம் இப்படி உங்களுக்கு பிடித்த அனைத்து வஸ்துக்களையும் கொண்டு அபிஷேகம் செய்யுங்கள். And now decorate the Shivalingam as you wish.
இப்பொழுது சிவலிங்கத்திற்கு அலங்காரம் உங்களுக்கு பிடித்தபடி செய்யுங்கள். Place a huge garland of bilva leaves on the சிவலிங்கம். ஒரு பில்வ மாலையை சிவலிங்கத்திற்கு அணிவித்து மகிழுங்கள். Now you can proceed to do the ஆரத்தி. இப்பொழுது அந்த சிவலிங்கத்திற்கு ஆரத்தி செய்யுங்கள். நைவேத்தியம் உங்கள் விருப்பம் போல வைத்து ஆரத்தி செய்யுங்கள். You can offer whatever you wish and do the ஆரத்தி. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. Feel the bliss within you. Shiva consciousness filling you completely. உங்களுக்குள் அந்த பேரானந்தத்தை உணருங்கள். சிவனின் அனுகிரகம் முழுமையாக உங்களுக்குள் நிறைந்து விட்டது. This blessing from Shiva brings you good health, everything that you wanted. Good health, abundance of everything that you wanted in life, beautiful relationships, spiritual growth, happiness and peace. சிவனது இந்த அனுகிரகம் உங்களுக்கு சிறப்பான ஆரோக்கியத்தை தருகிறது. எல்லா விதமான வளங்களையும் தருகிறது. அழகான உறவுகளை தருகிறது. ஆன்மீக வளர்ச்சியை தருகிறது. சந்தோஷம், நிம்மதி அனைத்தும் தருகிறது. சிவனை மனதார வணங்குவோம். We bow down to Shiva with our whole heart. And now conclude the meditation. Slowly bring your consciousness back. And when you feel comfortable, open your eyes. தியானத்தை முடித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் கவனத்தை மீண்டும் உங்களிடம் கொண்டு வாருங்கள். மிகவும் நிதானமாக கண்களை திறந்துங்கள். I hope you enjoyed our satsang today for Mahashivaratri from Rishikesh. So the energy of Shiva is still flowing through us and we can feel the presence of Shiva. நீங்க இதை ரசிச்சிருப்பீங்க, என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த தியானம், இந்த மந்த்ரா சாண்டிங் எல்லாமே ரிஷிகேஷ்ல இருந்து இந்த சத்சங்கம் உங்களுக்கு வருகிறது. நாங்க இங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கோம். இந்த தியானம்லாம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு கண்களை திறக்க முடியாத ஒரு நிலை. உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுங்கிறது நீங்களும் எழுதுங்க கமெண்ட்ஸ்ல. மறுபடியும் நாம அடுத்த வாரம் வேறொரு சத்சங்கத்துல சந்திப்போம். இப்பொழுது இந்த சத்சங்கத்தை முடித்துக் கொள்கிறோம். Mahashivaratri nalvaalthukal. So we will meet again next week in another satsang, and now we will close this satsang. So Mahashivaratri greetings, namaskaram to all of you. Nandri Vanakkam. Thank you all for joining us. இன்னைக்கு சாந்தக்னி 3வது நாள். இன்னைக்கு அமாவாசை. நம்ம ஆல்பா சித்தர்கள்லாம் ரிஷிகேஷில் இருக்கிறதுனால கங்கை கரையில் நிறைய பேர் பித்ருதோஷம் தியானம் செய்ய முடிஞ்சுது. நிறைய பேர் பூஜை எல்லாம் பண்ணுறது கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே ரொம்ப அது பழக்கமாக நிறைய அவங்கவுங்க வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க, தினமுமே பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி அமாவாசைங்கிறதுனால நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. நமக்கும் இன்றைக்கி பித்ருதோஷ தியானம் கங்கையை பார்த்த மாதிரி பண்ண முடிஞ்சுது. அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம்தான். ஸோ 3வது நாள் சாந்தக்னி இன்றைக்கி நம்ம தொடர்றோம். இப்போ நாம் இருக்கிறது லஹரி மகாசாயாவுடைய அஸ்தி வச்சிருக்கிற ஒரு ஆசிரம் ஹரித்வாரில் இருக்குது. கேசவ ஆசிரம்னு பேர். இங்கே அவங்க சிலைங்கெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். லஹரி மகாசாயா அவர்கள், மகாவதார் பாபாஜி அவர்கள். லஹரி மகாசாயாங்கிறது மகாவதார் பாபாஜியோடைய முதல் சீடர். நம்ம ஒரு குகைக்கு போகிறோம் இல்லையா, அந்த குகையில் வச்சு தான் அவருக்கு வந்து கிரியா யோகா சொல்லி கொடுத்தாரு, இனிஷியேட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அடுத்து இருக்கிறது வந்து கேஷ்வானந்தா அப்படிங்கிறவர். அவர் தான் இந்த ஆசிரமத்தை கட்டியிருக்காரு. இது கேசவாசிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆலமரம் பாருங்கள். இந்த இடத்துல எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் அப்படியே மேலே வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விழுதுகள்லாம் இருக்குது. ரொம்ப அழகான ஒரு ஆலமரம் பார்க்கலாம். இப்படி சுற்றி பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ருத்ராட்ச மரம் நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படியே மேலே வரைக்கும் காமிச்சிட்டு ஜூம் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ருத்ராட்சம் காய் இருக்கு. இங்கே நிறைய இந்த பக்கமும் நிறைய. இப்போ அப்படியே நம்ம வந்து லஹரி மாச அவர்களுடைய அந்த அஸ்தி மேலே வச்சு கீழே சின்ன சின்ன அறைகள் தியானம் பண்ணுறதுக்குன்னு வச்சுருக்காங்க. அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன அறை பாருங்கள். இது வெளியிலேயே இருக்குது இந்த ஒரு கட்டிடத்துக்குள்ளே. அதுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்து தியானம் செய்யலாம். அதுக்காகவே இந்த மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. அதே போல் உள்ள சில அறைகள் இருக்குது, அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாமா. பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன அறைகளுக்குள்ளே நம்ம உட்கார்ந்து தியானம் செய்யும்போது மேலே அவருடைய அஸ்தி வச்சு ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு. அப்படியே அந்த எனர்ஜியை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உணர்வு, மெய் சிலிர்த்து போகக்கூடிய ஒரு உணர்வு. இதுதான் லஹரி மாசாவுடைய அந்த ஃபீலிங். அவருடைய ஆசிகளை நம்ம வந்து நல்லாவே உணர முடியும் இந்த இடத்துல. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இடம். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள். அந்த கட்டடத்தை அப்படியே நீங்கள் மேலே இருக்கிறது தான் அந்த சிவலிங்கம். இப்போ கொஞ்சம் மழையாக இருக்கிறதுனால மேலே போக முடியல. அது உள்ள சிவலிங்கம் இருக்குது. அங்கேருந்து தான் அந்த எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்குது. இன்று சாந்தக்னி 4வது நாள் நமது வகுப்பு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு. அதே சமயம் இன்றைக்கி நம்ம ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் ஆல்ஃபா சித்தர்கள் சார்பில் சாது பிக்ஷா அப்படிங்கிற பண்டாராங்கிற நிகழ்ச்சியை நம்ம ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கோம். இதில் 150 சாதுக்களை அழைத்து அவங்களுக்கு உணவு தட்சிணை இதெல்லாம் நாம் கொடுக்குறோம். இதை நீங்களும் வந்து பாருங்கள். ரொம்ப அற்புதமான காட்சி, ஒரு புண்ணியமாக இருக்கும். இதை நம்ம பார்க்குறதே ஒரு புண்ணியம் நான் நினைக்கிறேன். இதை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் எங்களுக்கும் இங்கே கிடச்சிருக்கு. நீங்களும் எங்களோட வந்து பாருங்கள்.
Feel this energy increasing your vibrations. Feel this energy healing you as it flows through you continuously. Good health is the most important asset today. Each one of us desires to live in good health, and a person suffers from some ill health, some imbalance. Today, we will direct this healing energy to each person here within us who needs a good healing. One by one, we will all project a lot of energy to that one person so that the healing takes place both at the physical and mental level. Focus your mind on Radha. Send a lot of energy to her whole body. The person receiving the energy will be in a receptive mode and feel the energy flowing to you. First, send the energy to the whole body. Let the whole body be purified, energized, and healed. And healing completely, being energized. Visualize that Radha's legs are very strong. She is able to walk very well without any difficulty. She has been taking sleeping pills for 28 years. Send a lot of healing energy to her to be able to sleep easily every night as soon as she goes to bed and to get a very good quality sleep. Now we will focus our attention to Adar. Now focus on her left shoulder. Project a lot of energy to her left shoulder. Feel all the stiffness there disappearing. The pain there disappearing. She is able to now move the shoulder very easily. Absolute good health. Namaste Guruji and Alpha Siddhas. This is Lakshmi from Bangalore. I am attending this Shantagni program for the first time. I have been doing alpha meditation for the last 15 years and I am benefited by it in personal and family growth. My maturity level and intuitive power were enhanced by these meditations. At the same time, stressful times also got increased. During the pandemic, I learned many meditations like Srividya, Aishwaryam through online, and these meditations helped me to cope up with stress and proceed in life. But I am yet to create a habit of doing these meditations in 5 to 6 a.m. daily. I am doing these meditations for goal manifestation, peace, and to get relieved from stress. Sometimes my goals are not getting fulfilled. But after attending this program, I realized that I need to release negativities surrounding my subconscious mind. Last 3 days, I felt negativities got released in the form of headache and pain in left eye and tears. The first 2 days, I got lots of tears. At the end of every meditation, I see some clarity in thought. Sometimes I see clear water. In today's meditation, there was no tears at all. At the same time, the traumatic incidents like health problems and some past career issues got released. So apart from meditation and music therapy,
Visit to holy places help me a lot to get good vibes. I am eagerly awaiting for tomorrow's session to receive the positivities. I thank Guruji for giving me this opportunity to attend this program. Namaskar. All the very best. All the best. Thank you so much. So now the challenge is to practice these meditations daily and to maintain this divine bliss. I am sure this will happen because this is the only way to lead a stress-free life. Yes, very true. Very true. Thank you. All the Guruji. best. I'm Dr. Bhuvaneshwari from Thirukkoilur. I'm an obstetrician. Pranams Guruji. Namaste. Happy spiritual evening to all the Alpha Siddhas here. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam, Tasmai Shri Guruve Namaha. Sashtanga Namaskaram Guruji. Namaste. Om Shri Matre Namaha, Om Shri Gurubhyo Namaha. I firstly bow deeply in gratitude to Guruji. What I am today, where I am today, I think we are all blessed with the best Guru. And we are all grateful for this day. That is how I want to be grateful. I don't know where to start with, but it's the biggest blessing in my life. I've gone through the toughest moments in my life. I've gone through a lot of medical crises, and each time, whenever I was totally drained out, it is only with the help of our Guru and Alpha Mind Power. I faced it. I faced all my fear. I faced all my challenges. I've healed it. Guruji has healed it. And I've overcome it. It was very difficult, but with the help of meditation, it became very comfortable to me. And each time I experienced it, I made it a point. I called Guruji and I talked to her about it. I've gone through a lot of medical crises in life. I always thought there is a saying actually. Meditation vande doctors can heal only for life, but meditation, your spiritual journey or your spiritual path, it is beyond life. So it will heal you beyond life. I think we are all enjoying it right now. I'm Pushpavalli from Hyderabad. From my heart, my gratitude and my pranams to Guruji from all of us. Blessings. Truly, it is my blessing actually. See, I'm coming alone from Hyderabad. Never felt I'm alone from Hyderabad. Somehow I wanted to see all the participants here and have an experience of what Shantagni is. So to say in one word, it is a package for Sarvaroga Nivarini. Yeah, emotionally and physically. It was fantastic. And the day I came here, first day itself, I felt as if I'm free bird here like that. Then next day, I think that Babaji gave this. That was my first thing with the Guruji, to have the trekking. And first day was so fantastic, and the hotel where we stayed is absolutely mesmerizing. And after hearing some of the physical discomforts of our Siddhas, I am now just wondering, our Siddhas were just trekking like heroines with all their equipments. So congratulations to all of you, and congrats to all of us with blessings of Guruji. I think Guruji was blessing all through the trekking. So nobody felt any sort of discomfort anywhere. We were all so comfortable and happy. வணக்கம் குருஜி. வணக்கம்மா. நான் உங்களோட ரொம்ப வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணுறேன். என்னோடய பேர் லலிதா விஜயகுமார். நான் 2004 அம்மா கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி என்னோடய வாழ்க்கையை அம்மா கொடுத்தது தான். எப்படி வாழணும்னு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மலாம் வந்துட்டோம், வாழ்ந்துடுவோம். ஆனால் எப்படி வாழணும்னு கற்றுக் கொடுத்தது அம்மா தான். ஸோ அவங்களோட என்னோடய ட்ராவலை பற்றி ஒரு சின்ன கவிதைன்னு நான் சொல்கிறேன். ஆனால் அது கவிதைன்னு நீங்களாம் ஒத்துக்கிட்டால் சரி, இல்லாட்டி நான் விட்டுடுங்க. ஜஸ்ட் ஐ எம் ரீடிங் அவுட். அதுக்கப்புறம் இந்த சாந்தகினி நான் இது வரைக்கும் ஒரு 5 சாந்தகினி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். 3 ரிஷிகேஷில் பை வெரி லக்கி பர்சன் அண்ட் 2 அட் தேனி. ஸோ அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சின்ன விஷயங்கள் சொல்லி இந்த உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு, அம்மா, நீங்கள் எனக்கு கடவுளின் பரிசு.
நீங்கள் எனக்கு கடவுளின் பரிசு. தரிசான பாலை வனமான என் வாழ்வில் ஒரு சோலை வனத்தை தியானம் என்னும் நீர் ஊற்றி வளர்த்தீர்கள். இன்று அந்த சோலை வனத்தில் பூக்களும் காய்களும் கனிகளும் கொட்டி கிடக்க நிறைவாய் வாழ்கிறேன். பூக்களும் காய்களும் கனிகளும் யாருமல்ல, என் குழந்தைகளும் என் கணவனும் என் பேரன் பேத்திகளும். நிறைவாய் வாழ்கிறேன். நீங்கள் கற்பித்த தியானம் ஒரு நல்ல தைலம். நீங்கள் கற்பித்த தியானம் ஒரு நல்ல தைலம். அது எப்பொழுதும் என் பக்கத்தில் இருக்கும். எப்பொழுதும் எனக்கு சுவாசிக்கவும் என் மனதை அமைதிப்படுத்தவும் அந்த தைலம் உதவுகிறது. நீங்கள் என் வழிகாட்டி, மிக நல்ல தோழி மற்றும் பாதுகாப்பான புகலிடம். இல்லையா? அம்மா கையில் நாம் வந்திருக்கிறது, இதுக்கு மேலே ஒரு நல்ல குருஜி. நான் 2-3 இடம்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன். ஆனால் இவங்களுடைய அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறது, இவங்களோட அண்மையில் நம்மளோட சேர்ந்து இருக்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு சேஃப்டி பிளேஸ். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நன்றிம்மா உங்களுக்கு. Namaste Guruji, and a very good evening to my peer Alpha Siddhas. This is Janani Ramkumar from Chennai. I've been practicing Alpha from 2016, back I was in college. அந்த டைம் எப்படின்னா லைஃப்பில் வந்து இதுக்கு மேலே எனக்கு கஷ்டம் இருக்க முடியுமான்னு நினச்ச டைம். பிகாஸ் I'm a single child and my father had undergone his bypass surgery then. Being a lone child, ஏர்லி மார்னிங் 3 மணிக்கு அவர் ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணி அம்மாவோட அந்த வயசில் அட் ஏஜ் ஆஃப் 19 இட் வாஸ் அ ட்ராமா டு மீ. ஸோ இன் ஆர்டர் டு பேலன்ஸ் மை ஒர்க், my studies and to plan my career, I needed some guidance. Alpha happened back then to me. After that, by God's grace, this is my 4th Shantagni. My first Shantagni was in Teni, second one in Rishikesh, the third one again in Teni, and this is my 4th Shantagni. So if I had to specifically tell you my Shantagni experiences, when I came to Shantagni for the first time, I wanted to plan my career properly, heal from my childhood trauma, my trauma that was due to people around us, family or friends. I was able to heal from that completely. And during my second Shantagni, I wanted to heal from my father's health issues because I've seen his heart surgeries. For 3 years, he was bedridden. He's a banker, he's a retired banker now. And for 3 years, due to neuro issues and due to herpes infection, he was bedridden. And being a single child, again, I have to take care of him completely, bathe him and do everything. I've seen the worst of things: COVID, herpes zoster infection, a fracture in the middle of the night, everything to my father. And though he was able to rise from everything, that trauma actually put me so down that I was not able to rise up. So my only visualization was that he retires peacefully, gets his pension, then we all celebrate his Ashtibda Purti, which happened. So this happened after my second Shantagni. And during my third Shantagni, I wanted to decide whether I want to marry, and if at all I'm going to marry, which is that specific alliance which I'm going to choose. So that happened, and this is my 4th Shantagni, and I'm standing before all of you as a newly married girl, and I'm back here after 3 weeks of my marriage. I visualized something, I really visualized something that Shantagni only happens after my marriage, so that I attend the Shantagni, because I was so specific that I start my marriage life only after healing completely, so that I'll be a good partner to my husband, and I'll also be a good mother. I didn't want to carry the generational trauma or any kind of trauma to the next generation. So I'm happy that my visualizations came true and the purpose of each Shantagni got fulfilled. So now my visualization is that I attend all Shantagnis properly, balancing my personal and professional commitments. So all this happened because of Guruji, and this Shantagni is so special to me because I've also been subjected to a lot of trials and tribulations in life, and I've also had turns and turmoils in life, especially the period between my engagement and marriage. It was actually traumatic to me, and Guruji's music therapy, a couple of counseling sessions, her bash flowers, and her advice, the practical approach to life helped me decide whether I should get married first of all and to this specific person. And I also made my partner attend a couple of sessions with Guruji, and he's so impressed about it. The moment I told him that I'm going for the program in Rishikesh, he was the one who supported me and ensured that I have this trip very smoothly. He's being so matured by not disturbing me at all. நமஸ்காரம் குருஜி. என் பேர் ராதிகா.
நாங்கள் வந்து பாபாஜி கேவ் போவோம் அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீமாக இருந்தது. குருஜி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரே ரீசன்னால தான் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் தைரியமாக வந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது ட்ரிப்பு, ரொம்ப வெல் ஆர்கனைஸ்டு. ஜெகன் வந்து எங்கள் சன் மாதிரி ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டாரு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜெகன், அசோக் பையா. அண்டு சாந்தாக்னி ப்ரோக்ராம் இது வந்து நான் 3rd டைம் அட்டன் பண்ணுறேன். தேனியில் 2 வாட்டி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ட்ரிப் வந்து புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நவம்பரில் கொஞ்சம் பெட் ரெஸ்ட்டில் இருந்தேன். ஆக்சுவலாக நான் என்னால் முடியுமா அப்படின்னு என் ஹஸ்பண்ட் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். நான் அதனால் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன். இல்லைனா வந்து டபுள் மைண்டாகவே இருக்கும், போகணுமா அதனால் வந்து உடனே நான் நல்லா வச்சுக்கணும், எப்படியாவது குருஜி கூட நான் 5 days நான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு நான் மென்டலி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். அதனால தான் என்னால் இவ்வளோ அழகாக ட்ராவல் பண்ணி ஸ்மூத்தாக இருந்தது என்னோடய ஜேர்னி. எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லாமல் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நான் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். குருஜியோட உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்ற மாதிரி, லன்ச் சாப்பிட்ற மாதிரி, இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் நான் எல்லாமே வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் குருஜி கூட ரிஷிகேஷில் அப்படியே முன்னாடி உட்காந்துட்ருக்கிற மாதிரியே நான் வந்து இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன், நான் விஷுவலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அண்ட் அது எல்லாமே எனக்கு வந்து ட்ரீம் கம் ட்ரூவாக இருந்தது. இது வந்து சான்ஸே இல்லை. பாபாஜி கேவு அப்படின்றது வந்து எங்கள் லைஃப்பில் இது ஒரு மிராக்கிள், மைல்ஸ்டோன். கண்டிப்பாக இது வந்து குருஜியோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்னால மட்டும்தான். ஆக்சுவலாக அவங்களே எனக்கு வந்து ட்ரீமில் வந்து சொன்ன மாதிரி இது பண்ணாங்க. அதனால் முதல்ல வந்து எது நடக்குதோ இல்லையோ கேன்சல் பண்ணுறோமா போகிறோமான்றதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன். அதனாலே என்னால் ஹெல்த்தை வந்து பார்த்துக்க முடிஞ்சது. ரொம்ப நன்றி குருஜி. I'm Jayashree. Maybe I used to say I'm from Delhi because my son is settled there. But basically I'm from Muradabad, though I was born and brought up in Delhi, and I'm a Kashmiri by birth. People ask me, what changes do you feel since the time you've come with her, these 25 years? I'll tell you, the first time when I met her, it was a very different experience, a very, 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 very different experience. I said, she's just a simple lady. What would she give us? Because by that time, I had done so many things like Reiki and all that. Then first time I saw her in Mumbai, and she was sitting like that in Alpha Mudra, I said, she's the one. I didn't get the thing that, I'm going to get what I'm going to get from her now after that. And when she started the class, basically it was a 2-in-1 experience for me. I had yearned to go to Ganesh temple during Ganesh Chaturthi festival. And believe me, the day the festival ended, next day was our class. And it was right in front of the Ganesh temple. Siddhivinayak temple. And I said, is it because of Ganeshji that I'm going to her, or is it because of her that I've come and I'm going to see visit the temple and get the blessings? My future daughter-in-law, my sons and her, we all were together. We did morning flight, and evening we came back. And went to darshan, there was no crowd at all. And immediately we got darshan and we just took the flight and came back. After that, there was no looking back. Because next day was level 2. That day we attended level 1 in Mumbai, and next day was level 2 in Delhi. She was in Delhi next day. And we did level 2. And then after that, of course, there was no looking back. And believe me, this is a practice which I think everybody should go through and should practice. Because it's just being with yourself. Alpha is being with yourself, because alpha is what she keeps on telling you. Alpha is a state of mind, and that state of mind is inside you. It's nowhere else. You don't have to go and find out anywhere. It's there within you. You only have to, like you dip in Ganges, you just block your nose, dip. Where are you? You're totally blocked within yourself. You're not outside. You're not in the water. You're totally inside you. And if you keep your nose open and eyes open, you just can't take a dip. Then you're totally gone.
So this is what I have felt. This is my personal experience, that being with her, it's just once a year, or maybe sometimes twice a year, that we see her physically. Sometimes me and her, or me and my sister, we go to Chennai, attend Sri Vidya. First I attended in Chennai only, and from there we planned a long trip, and we did a long trip to Kerala and all that, and it was really enjoyable. Because at the back of mind, you're so restful, peaceful, that you can go anywhere and confront anything in this world. Vanakkam Guruji. வணக்கம். I'm Anand. I'm from Chennai. I have been practicing Alpha since like 2011 or 12, and this is the first time for me with Guruji in Rishikesh. This is really a blissful experience to be here at this moment. I have visualized this in our month, in our 15 days satsang, like Amavasya Dhyana or Paurnami Dhyanam. I'll always visualize that I am with Guruji from the moment she announced the Shantagni program, and it's it's happening now, and it's manifested now, and I'm really blissful, and the experience here is really blissful. Like the morning we do all the mantra chantings, the meditation and everything, and the evening we had several sessions, like we go to Vashishta Guha, or we go to another Aarti, and I must mention the Ganga Aarti was really a blissful experience, and for me it was like I had goosebumps, and tears were rolling throughout the session, and I couldn't control myself, and after the Aarti I felt so peaceful and so content. It was a really very blissful and divine experience, and only the people who experiences it can feel that. And very thankful for all the experience, all the meditations and all these kind of experiences, Guruji. I look forward for many other programs as well, to be with her in her presence. Thank you so much, Guruji. Good evening to one and all, and good evening, Guruji. I am Samyukta, the youngest Alpha Siddha from Kalpakkam. My mom, uncle, grandpa and grandma are all Alpha Siddhas for so many years. So talking about the workshop, I've thrown all my baggages, and it's a great relief for me. Just by chanting mantras and breathing exercises, I feel too calm and serene out here. The beautiful sight, touch and feel of Ma Ganga elates me. I've learnt a song of Ma Ganga overnight and sang the same in her presence, and I could feel the goosebumps and the pleasure in singing for my own mother, Ma Ganga. And she blessed me with a few drops over my hands, and the view of Himalayan mountains becomes a visual treat here. Even the monkeys, cows, dogs, donkeys and birds of all kinds become holy in the presence of Ganga Ma. There's healing touch in every corner of Rishikesh, like the chirping birds and flowing Ganga. We feel bliss in the silence around. We get to adapt to the simple lifestyle and healthy food when compared to our day-to-day busy life back there. We don't discriminate people here, and we don't hesitate to sit down on the floor when it comes to AMP's spiritual program. We people won't get this 5 days of nearness with Guruji unless we are here in a Rishikesh Yatra, and so we don't miss it. I've got an opportunity to sit beside Guruji and have food along with her. It's my third trip to say, and each trip is unique in its own authentic way, and there's no end to learning from experiences. இன்னைக்கு நமது சாந்தக்னி 5வது நாள், கடைசி நாள். ரொம்ப அற்புதமான அனுபவம் எங்களுக்கு இங்கே கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே சிவன் கோயில் இருக்குது இந்த ஆசிரமத்தில். முதல்ல காலையில் அவரை வழிபட்டு கங்காதேவியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வகுப்பை துவங்கும். நீங்களும் என்னோட தரிசனம் பண்ணுங்க வாங்க.
இப்போ கங்கை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கிறதுக்கு இப்போ குளிர்காலங்கிறது ஒரு பக்கம், பட் குளிர்காலம் முடிகிற நேரங்கிறதுனால இமயமலையிலேருந்து ஐஸ் உருகியே வந்துடும். ஸோ அந்த வெயில் வர வர அந்த ஐஸ் உருகி வர்றதுனால தண்ணி ரொம்ப சில்லு, ஒரு 2-3 முங்கிறதுக்குள்ளேயே நமக்கு விரைச்சி போகிற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு சில்னஸ். அதனால் நம்ம இங்கேருந்து பார்த்து அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம். இப்போ கங்கையை வணங்கிட்டு இன்று நம்ம கடைசி நாள் சாந்தக்னி நம்ம வகுப்பை நாம் துவங்க போகிறோம். நீங்களும் பாருங்கள். சாந்தக்னி இன்னைக்கு கடைசி நாள் முடிக்க போகிறோம். எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம். ஹாப்பியாக இருக்கோமா இல்லையா? கங்கையை பார்க்கும்போது இப்படி உட்காந்து கங்கையை பார்த்துட்டே இருந்தோம்னாலே இந்த தண்ணி ஓடுறதை பார்க்க நம்ம மனசில் இருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாமே தானாகவே கரைஞ்சி போயிடும். அதனால தான் அந்த கங்கையை உட்காந்து பார்க்க சொல்லுவோம். நம்ம ஆல்பா சித்தர்கள் நிறைய பேர் அதை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி.